Descends. Vita, force. On va monter un peu tout, hein. Je vais essayer un peu tout. C'est quoi mon arme déjà? Me mâche. J'utilise quoi? Force, agilité. Ah voilà. Un peu de force. Ah, je peux en mettre plus, du coup? Ça? Ah non, pas bien. Ok, ça marche. Et du coup, maintenant, par là, toujours fermé ça, hein? Ouais. Pas la clé? Ouais, hein. D'accord. Alors, techniquement, je sais pas où je vais, mais j'y vais, hein. Si je monte, ça sent le cul. Comment ça? Il se tape? Bah, moi, je vais là-bas, hein. Oh putain. Ils ont fini de se taper? Oh le bâtard. Ah ouais, mais là, c'est un petit peu compliqué, l'ambiance. Comment ça va, Roro? Je suis pas mort, vous avez rien vu, regardez. Le live il commence, on voit rien, on voit rien. Ah, ça bug. Bizarre. Étrange, l'ambiance. Je suis pas mort. Bah ça va, hein. Ça va, ça va. Je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort. C'est un effet visuel encore. Oh bah alors là, mon pote, j'ai pas de rack. Très bien, j'ai esquivé. Très dur. Très très dur. Pas les mêmes roulades que Dark Souls. Ils ont une latence. Bah Goku, va falloir arrêter. Oh, wow. Calmos. Va en l'air. Ouais. Très bien. Let's go, y faire le cul. Fini de rigoler, je trollais jusqu'à là. Hein. Et bah vas-y, bisous Shadow. Bisous bisous. Just remember, in the end, you're better off alone. Ah, je fais pas roulette quand je prends mes hommes. Il y a plus de vie quoi.
Obligé de spam ton Kamehameha, connasse. Cringe. Ah, c'est moi qui cringe. Ah, c'est moi qui cringe. Un petit Kamehameha juste pour changer. Évidemment. J'ai hésité. Ah merde la pute. Quoi? Le jeu il a crash. Allez vous faire foutre. Oh, allez vous faire foutre. Oh les bâtards. Bon on va voir s'il redrop des trucs sains là-haut là. Allez tapez-vous. Oui il y en a. Est-ce que genre je peux juste faire ça et reset. Ça je fais un par un et comme ça Psartek. Peut-être qu'ils en drop plus mais dans le loot. Je peux juste faire ça. Je repose. Alors je reviens. Et la respawn. Parce que oui. Ah la grosse douille quoi. Ça respawn pas, très bien. Le chien. Vous êtes censé vous taper entre vous. Hein? Moi je suis censé juste faire de la déco. Calme-toi, calme-toi. Allez. Et ouais, non, une arbalète. Et du train, très bien. Mais combien là? 3. Ça suffire, peut-être. Voilà. Ah frérot. Un glitch à faire là? Ouais, je suis mort. Ça des choses, hein. Reposer, on se repose mon pote. Bon, sinon.
Des ailes. Oh mais Taras. Waouh, tout ce qu'il a mis. Pas tout faire un monde des morts, hein, même si je suis dans la douille. Too damn. Dégage! Crache pas le jeu, crache pas, regarde, juste je touche plus à rien mon pote. Deuxième fois un gros doigt dans ta il te casse les couilles. Hein. Tire avec lapin. Ça fluide ça. Venom? C'est là Venom. Non, très bien. Qui? Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est suicidée? Chais! Franche t'es mort. Ah des runes. Que j'aime. Pas ça. C'est toujours pas celui-là. Oui. Brothers and sisters, you honor us and all who came before you with your sacrifices. While I wish they were unnecessary, my wishes will not ease your suffering, but I pray my sorcery does. Très bien. Je trouve une effigie là. Moi je vais toujours monter. Moi. Quoi en haut? Coffre, ok, très bien. Ok. Hop là, viens là toi. Welcome, Dark Crusader.
Ça y est, c'est le hub. Monde. Me cause pas tout de suite. Nickel. Moi je veux ça. Moi. Faites mes âmes à épicer. Alors du coup on va mettre quoi? Vitalité. Et en agi. Plus de la vita. Plus de la vita. Pour l'instant. Voilà. Hop, le pisser j'arrive. Et hop là. Bon alors du coup, le hub. I Et vous? have no doubt in my assessment of you as one worthy of the monumental task which lies before us, Crusader. My name is Dunmire, and I am an exactor of the Dark Crusaders, the holy order of which you are now an honored member. The Church of Orient Radiance has assigned to me the duty of purging Mornstead of its Rogar blight, and ensuring the ancient tyrant Adir knows no liberation from his enduring imprisonment. Ok. While the schism between the Church and Judge Cleric is of long standing, she and her hallowed sentinels, now perverted, did at least construct Mornstead's radiant beacons, which have prevented Adir's return for centuries. But now, you stand corrupted and on the verge of collapse. It is to these 5 beacons you must turn your eye. Use the Umbral Lamp to cleanse them of Adir's destructive influence, and deliver salvation to a world on the brink of perdition. Et Rogar and Hallowed Sentinel alike will offer you no quarter, so remember, though Aureus' mercy is without limit, yours should not be. très bien. Et du coup je peux You t'acheter serve a quoi? higher purpose, Crusader. Ok. Sacré. Ok. To peux te vendre quoi, strive moi? in darkness, in light we Moi je peux te vendre walk. des trucs mon pote que jamais je vais me servir. Ça. Minerai, ça va être pour upgrade les armes, je suppose. Et éclater. Ok. Il y a d'érosion énorme. Rogar and Hallowed Sentinel Et alike il me dit will la même offer chose. you no quarter,
So remember, What the fuck? By Aureus's divine will, I live again. It's a miracle. Celle que je viens de démonter la And to gueule. think I raised my sword to you, when all along you were a divine instrument sent by him to deliver my death and rebirth and bring clarity. Forgive me, Lampbearer. I'm Pietà of the Hallowed Sentinels. And as Aureus sustains me, so too will I sustain you. Whether by making manifest your potential or through my healing blood, contained within the sanguinarics you carry. Should you find any saintly quintessences, bring them to me, and they can bolster the power of my blood further still. The beacons must be cleansed, the hallowed sentinels restored, and Adir's malignancy eradicated. Through whatever is to come, fellow chosen of Aureus, we stand together in service of him. Ok. Our holy work continues, Lampbearer. Ah. Une fois. Ok. Let Aureus's will. The beacons must be cleansed. The Elle m'a dit la même chose du coup. Ok, très bien. Monsieur. So the exactors found himself a new instrument, as exactors are wont to do. And given that lamp was intended for me should his paladin fall, and yet now here you are, lamp bearer. Well, it seems I was right to doubt the value of a Dark Crusader's word. I'm Stoneman, captain of the Fidelis, a group of good men and women who've made a stand against the madness which has possessed the rest of the Hallowed Sentinels. We made a vow to restore our order to its former glory, whatever the cost to ourselves. And by Judge Cleric's grace, we'll honor that vow. That heretical umbral lamp and the Dark Crusaders are necessary evils in these dire times, as are you, it would seem. Perhaps our aims will align further. Or perhaps not. Et du coup. In Oui. radiance, judgment. Oh. Ok. Ok. Faut savoir que lui il a une clé, faudra pas que j'oublie qu'il a une clé qui servira peut-être. Our Immaculate Lady will bring redemption. Bah, y a du monde ici, dis donc. Look at you, a Dark Crusader, a lamp bearer, and a revenant to boot. Aren't you the multifaceted one? Well, we Fidelis aren't as fortunate. We tend to stay dead when we die. And Aureus knows enough of us have done just that. Anyway, like Nathaniel says, you keep looking back, you don't see the blade coming at your front. We set ourselves a task and we have to finish it. Best watch your step out there. Mornstead is a land awash in blood, both deserved and undeserved alike. Best watch your step out there. Ok. That lamp you've got there is heresy, stranger. But then, seems it's getting harder to tell what is and what ain't nowadays. Ah, strange times. But in the end, there's right and there's wrong, and that never changes. And I hope for both our sakes you know the difference. But if in doubt, you heed the captain. He's never steered me wrong, much as he might think otherwise. But if in doubt, you heed the captain. Ici rien, ici y a quoi? Rien. Ok. Ici c'est pour pioncer. Bien. Et ça? Une pièce. Ouais, j'ai pas eu le temps de lire. Ah. Bah, pas eu le temps de lire, frérot. Trop vite. Bien.
Ok. Très bien. Je vais juste remettre un niveau. De la vita en vrai, comme ça je fais 14 partout. Allez. Tac. Un partout. C'est quoi ici? Ah. Ok, je pense que par là c'est le cul. Oh, c'est qui? Ok. Je vais passer directement au monde des morts. On va y passer, hein. Oh, excusez-moi. Ok, cool. Ok, bien. Rappeler un peu Elden Ring. The lamp must be born until the favored child makes themselves known. Only then can the remaining carrion of creation finally return to the void. C'est quoi acheter? Chosen bearer of the lamp, Et de vengeance. I serve. Et... Ok. Until her embrace. Ok, j'en ai pas. Ok, j'en ai pas. Très bien. J'espère qu'il y a des effigies qui doivent traîner, hein, parce que... ça douille. Sinon je me repose et je vais rechercher les effigies qui y a à l'autre bout, quoi. C'est quoi ici? Ok. Je pense que c'est ça que je vais faire. Donc je vais en trouver une sur le chemin, mais... Attends, je suis plus dans le monde des morts là. Ok. Ok. Ah, il est parti l'autre. Ah le bâtard. Bon, du coup, nous on va aller par là. Hein. Ah, il est là. While the beacon should remain your most pressing task, I would have you perform another for me concurrently. Seek out and return to me the items which stand as proof of the hallowed sentinel's heretical deviations and practices. For only in the study of such can we hope to turn them towards the true light of Aureus. This land is overflowing with sin, so I expect this undertaking to offer you little difficulty. Also, say nothing of this to Pietà or the Fidelis captain. They are already conflicted. Troubling them further only endangers them and our mission. Ok. Bon, alors du coup il se passe quoi ici? Ah, donnez-moi les clés. Donnez-moi les clés. Donnez-moi les clés. Ah, du coup faut aller où? Par là-bas? Oh.
That's it, isn't it? Oh, the lamp of immortality. And the genuine article. Not a useless empty vessel like the one I saw that witless fool bumbling around with. I've learned a little since coming to Mornstead about that lamp and the awful mission to which it's attached. I hope you recognize that frightful burden for what it is. In truth, what's been done to you is downright cruel. Of course, some people are born into roles of tremendous responsibility. My name is Andreas of Ebb, esteemed scion of nobility, but far more than that, descendant of the great ruler Antanas himself, as proven by my family's book of lineage for one. That's right. Through my veins flows the blood of the legendary hero who defied Adir and the Rogar and saved the whole world, only to be betrayed and murdered by a common criminal. Okay. So you'll understand a man of my pedigree cannot simply stand idle while an unfortunate victim such as yourself remains shackled to such a grim fate. Give me the lamp, and let me shoulder your burden, friend. What say Il y a un you? trou. Peut te pousser. It saddens me to see you bring such agony down upon your own head. I hope you see sense and reconsider. J'ai envie d'y casser My les offer gueules. stands as long as necessary. After all, what man of breeding would turn away from one so clearly in need? Ouais. C'est profond, hein. Je peux pas... My offer Ouais. stands as long as necessary. Ouais, bah, allez, ciao. Hein. Ciao, mon pote. Tu me vends rien. Ok. Bon, bah, let's go. Oh, ça, c'est par là, hein. Wouh! Tu m'as l'air d'être un rôle voleur, toi. Careful. If you're headed for Pilgrim's Perch, friend, the hallowed sentinels don't welcome everyone. Not even a faithful pilgrim who's crossed countless miles of land and sea to join them. All I wanted was to serve the divine judge cleric, but they deemed me unworthy and chased me off. What's a poor, rejected disciple to do now, I ask you? I gave away most of what little I owned before I left Perdam. But if you've got some traveling of your own to do, then here, take this. Je prends les I cadeaux. know it doesn't look like But- much, but it's been a dependable companion to me. It's a harsh wind that blows in Mornstead, but a tree that doesn't bend breaks, I suppose. It's a harsh wind that blows Okay, in okay. Mornstead.